Okay, good morning, students. Am I audible? Okay, okay, very good morning. Very good morning to one and all. Yes, let us start with the next concept, that is forms of business organization. Just I'm going to revise what we have seen in the last two lectures. In the first lecture, we have discussed about the basic concept of bookkeeping. Then in the last lecture, we have seen the various strategies or various decision making activities which is very important or which plays an important role in the business organizations. So in this regard, now we are going to see the forms of business organization, because this is very important questions even for your examination point of view as well as your knowledge point of view. So being a management student, you must know the forms of business organizations. So there are three sector. You can see the private sector, public sector, and the cooperative sector is given. Let us start with the private sector, in which the sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family business, and joint stock company are comes under this private sector. So, can you tell me the sole proprietorship? What is sole proprietorship? Is anyone can tell? काय आहे sole proprietorship? Yes, very good. It is a one owner. It is oldest form of business organization. Students, see, in this type of organization, a single person promotes and controls the entire activity of an enterprises, and even he himself bears the whole risk. Even he can enjoy the profit as well as bear the loss. As a single person, he brings his own capital and takes whole profit of the enterprises. So that's why it is also known as the sole ownership or single proprietorship. So previously, before partnership firm, previously the sole proprietorship was there, which comes under the private sector. Even you can observe the sole proprietorship in today's scenario also. So, sole proprietorship means what? Where a single person promotes and controls the whole activity, even he bears the losses as well as he enjoys the profit of his own business. So, the individual entrepreneurship is the form of business organization on the head on which stands on the individual. So where he can same the the risk, if there is a risk, he is responsible. If there is a loss, he is responsible. If profit, he will enjoy the profit. So even in this sole proprietorship, there are some characteristics are given. So number one characteristic is individual ownership, म्हणजे एकाकडेच ओनरशिप असते. So second is personal control. So he can control, being a single person, being a single owner. So he can control the entire activity of his business. Even he is the supreme judge for all matters pertaining to it and makes decision. Unlimited liability. This is very important characteristic of sole proprietorship. See, the individual is the one who starts and run the business. So he is the only person who enjoys all profit. Same way, he bears all the risk and losses also. So that's why the unlimited liability. म्हणजे कसं आहे की समजा आता पुढे पार्टनरशिप फर्म मध्ये मी तुम्हाला सांगेल की जर लॉस झाला तर त्या केसमध्ये कसं की पार्टनर्स असतात, मोर दॅन 2 or 3 पर्सन्स किंवा पार्टीज पार्टनरशिप फर्म मध्ये. पण सिंगल ओनरमध्ये, सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये काय, प्रॉफिट झाला तर चांगलंच आहे, स्वतःलाच मिळेल, पण लॉस झाला तो सुद्धा स्वतःलाच बेअर करावा लागतो. सो दॅट्स वाय अनलिमिटेड लॅबिलिटी. Even the complete secrecy, he can maintain all the secrecy in his business, because there is a only single person. So all the important issues he can easily kept in his own responsibility. So even the management and control, so the proprietorship, even he is a proprietor, so plans and manages business himself, so he keeps whole control with himself.
देन मिनिमम गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन्स आर देअर. म्हणजे आता सोल प्रोप्रायटरशिप सुरू करायची झाली तरी सुद्धा त्याला गव्हर्नमेंटच्या जास्त काही परमिशन नाही. पण हेच पार्टनरशिप किंवा आता आपण पुढे जे जॉईंट स्टॉक कंपनी बघू त्याच्यामध्ये या गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट्स आर मोर ॲज कम्पेअर टू द सोल प्रोप्रायटरशिप. इवन द प्रोप्रायटर अँड द बिझनेस आर द सेम. म्हणजे जो बिझनेस आहे तो एकटा ओनर असल्यामुळे तो आणि तो, सो दोघेही सारखेच असतात. सो लिगली प्रोप्रायटर अँड प्रोप्रायटरशिप आर द सेम. दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज. सो लॉस ऑफ द बिझनेस इन हिज ओन liabilities of his business are his own liability. So there is a no bifurcation among the person in the sole proprietorship. Okay, so the second type is very important, that is partnership firm. Partnership organization is what? Students, see the need for partnership firm. You can easily observe in this regard why partnership firm, or what is the purpose of partnership firm. So in this regard you can analyze its need. So the need of partnership arises because of the sole proprietorship. Why? कारण जेव्हा सोल प्रोप्रायटरशिप होती तेव्हा लक्षात आलं की लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. इफ प्रॉफिट इज देअर सो नो इश्यूज, बट इन द बिझनेस देअर इज अ रिस्क. रिस्क फॅक्टर हा जास्त असतो. चालला तर चालला, अदरवाईज बेअर्स द लॉस. सो इन observation of the unlimited liabilities under the sole proprietorship, then the partnership firm can exist. So one man has to shoulder all the responsibilities. Even one man cannot be able to bear all the losses. Profit enjoy करू शकतो एकटा, पण loss, what about the loss? Because business is we can say that it is a uncertainty. जसं आता आपण लॉकडाऊनच्या दरम्यान बघितलं की समजा जे अत्यावश्यक सेवेमध्ये काय येतात, मग किराणा मालाचे दुकानं आले, त्याच्यामध्ये तुमचे मेडिसिन्स आले, त्यानंतर अजून आपला भाजीपाला आला. हे सगळे अत्यावश्यक सेवा आणि एवढंच सुरू होतं. म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा आपण जे म्हणतो, अन्न वस्त्र निवारा पूर्वी होतं. लक्षात येते का तुमच्या? अन्न वस्त्र निवारा हे आपण पूर्वी सगळं बघितलं होतं. फूड, क्लोथ आणि होम, बरोबर आहे. या गोष्टी आपण गरजेच्या आहेत. पण मग नंतर आपण ॲडिशन केलं की नाही, अन्न वस्त्र निवारा, अजून काय शिक्षण, आणि अजून त्याच्यात काहीतरी अजून एक ॲड केलं होतं. 5 गोष्टी होत्या. कुठली होती अजून एक गोष्ट? हेल्थ पण होती. हेल्थ येस, हेल्थ. पण तुमच्या लक्षात आलं का लॉकडाऊनच्या दरम्यान फक्त 3 गोष्टी सुरू होत्या. तुमच्या घरात तुम्ही राहा, जे तुम्हाला राहायला आहे. त्यानंतर दुसरं म्हणजे अन्न बाहेर मिळत होतं, किराणा आणि भाजीपाला. आलं का लक्षात? वस्त्र सुद्धा तुम्हाला विकत घेता येत नव्हते. इवन तुमचं सगळं काय म्हणतात त्याला, जे काही आपण पिझ्झा, बर्गर, काय ते अजून आपले प्रोडक्ट्स आहे, कोको कोला वगैरे, हे ते सुद्धा नाही. आणि मेडिसिन्स मिळत होत्या, पण जी कोणालाही मनापासून घ्यायची इच्छा नव्हती, कारण हेल्थच बिघडलेली होती. लक्षात येते? सो while considering the unlimited liabilities in sole proprietorship, the partnership firm exists because one person cannot bear all the losses. So there is the requirement of dividing that business into the two or more parties. So where the two or more persons come together and they have started their own business, that is called as a partnership firm. Profit झाला, so they can divide equally between the partners or among the partners. If losses are there, if there is a risk, if there is any kind of liability, so similarly they have to divide that liability, that loss, among the partners or between the partners. So partnership firm, more persons get more capital and share their profit, thus the form of partnership started. So a partnership is an association of two or more person to carry on as co-owners a business to share its profit as well as the losses. So what are the characteristics of this partnership firm? So association of two or more person. जसं आपण बघितलं की सोल प्रोप्रायटर मध्ये सिंगल पर्सन, तर इथे टू ऑर मोर पर्सन. कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप, असं नाहीये की 2 जण एकत्र आले. म्हणजे आता समजा आपल्या क्लासमध्ये दोघं स्टुडंट आहेत ज्यांची आता MBA ला ओळख झाली आणि दोघं एकत्र आले पार्टनरशिप फर्म मध्ये
स्टार्ट केली आणि त्यातला जो एखादा छान हुशार असतो तो सगळा प्रॉफिटही त्यातनं खाऊ शकतो आणि दुसऱ्याला काहीच मिळणार नाही. ही रिस्क असू शकते. सो दॅट्स वाय देअर इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशनशिप. इट मीन्स द पार्टनर्स एंटर into a contract and become members of the partnership firm. So the contract can be oral or written, but in practice written agreements is made to to avoid disputes. लक्षात आलं? म्हणजे म्हणून म्युच्युअली बिझनेस होऊ शकत नाही. देअर शुड बी अ ॲग्रीमेंट. उद्या एखाद्याला प्रॉफिट झाला आणि बुद्धीच फिरली, एखाद्यानेच घेऊन टाकली तर काय? So there should be a contractual relationship between the two or more parties. So profit motive, definitely, if you are running your business, then your primary objective is what? To earn the maximum profit from your business. Then the existence of business. So the partnership is formed to do some kind of business only. So if there is no business, there is no partnership. So that's why here business means what? So trade, industry, commerce, production, marketing, or other services to earn the profit. Then there is a implied authority which comes under the contractual relationship. इवन अनलिमिटेड लिॲबिलिटी, म्हणजे असं आहे का की सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये अनलिमिटेड लिॲबिलिटी आहे, म्हणजे पार्टनरशिप फर्ममध्ये नसणार आहे. हिअर ऑल्सो अनलिमिटेड लिॲबिलिटी, बट इन सोल प्रोप्रायटरशिप द सिंगल पर्सन कॅन बेअर, he must bear all the losses in sole proprietorship. Here in partnership firm, there is a liability, there is a risk, there is a loss, but he or she can divide it between the partners, can divide it between them. Then utmost good faith restriction, but here they cannot maintain the secrecy. दोन लोकांमध्ये बिझनेस असतील, सॉरी, rules regulations असतील, so they cannot they maintain the secrecy of their business. They cannot reveal the details, the secret matter, the secret official matters. One minute. So here the restriction on transfer of shares are there. Even partnership is a business with mutual trust and confidence. So therefore it is important to consider before taking a new partner into the business. म्हणजे आता दोन जणांचा समजा पार्टनरशिपचा फर्म म्हणजे बिझनेस चाललेला असेल, लक्षात घ्या, आणि एकदम तिसरा पार्टनर जर एंटर होत असेल तर ते लोक खूप विचार करतात. सो दॅट्स वाय रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. आता शेअर्समध्ये सगळ्यांना, आता जेव्हा आपण शेअर्समध्ये जाऊ शिकायला, चांगला तिसरा चौथा टॉपिक येतो त्यावेळेला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेलच, पण एक सिम्पल तुम्हाला सांगतो. शेअर्समध्ये पण बघा दोन शेअर्स असतात, इक्विटी शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स. प्रेफरन्स शेअर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द बिझनेस, ते आउटसायडर असतात, जसे आपल्यासारखे. आपण शेअर्स घेतो झालं, पण त्याच्याही वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत. इक्विटीमधले शेअर्स आणि कॅपिटलमध्ये इन्व्हेस्टमेंट, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण ते बघू नेक्स्ट सेमिस्टरला. But now considering the equity shareholders, so equity shareholders are the owner of the business, so they can control. मग इक्विटी शेअर्स कुठले ते आता आपण जॉईंट स्टॉक कंपनीजमध्ये बघू. सो इन पार्टनरशिप फर्म, सो देअर इज अ absence of legal status. Why? Because legally a partnership is neither a legal entity nor a person. Partners and partnership firm are one and the same, but there is no legal status for the firm separately. लक्षात आलंय? सोल प्रोप्रायटरशिप हा स्वतःचा बिझनेस झाला. पार्टनरशिप, मग सोल प्रोप्रायटर मध्ये काय झालं की अनलिमिटेड लायबिलिटी, समजा लॉसची वेळ आली तर एकट्याला बेअर करावा लागतो, म्हणून मग काय करतात, 2-3 जण एकत्र येऊन मग बिझनेस सुरू करतात. म्हणजे लॉस जर झाला तर तो 2-3 जणांमध्ये डिवाइड होतो, प्रॉफिट झाला तरी तसंच. पण म्हणून काय तुम्ही त्याला कंपनी नाही म्हणू शकत किंवा त्याला फर्म असं नाव देऊ शकत नाही, म्हणून त्याला म्हटलं की अब्सेन्स ऑफ लिगल स्टेटस, आणि म्हणून जॉईंट स्टॉक कंपनी आली आहे. ती कशी, देन वी विल सी. सो the last characteristic is what? Joint ownership and control. In partnership, all members are equally responsible for all activities. Each one have right to manage and control the business. So now see the third category,
that is joint stock company. Forget about the Hindu undivided family which is of नो यूज. तो कारण काय असा म्हणजे नो यूज नाही म्हणू शकत, पण आता नाहीच आहे कुठे. ठीक आहे. सो हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली काय तरी इथे निघालच आहे म्हणून सांगतो. म्हणजे घरातला करता जो एक आहे तो सगळं घर चालवतो असं म्हणायचे. आता काय 1, 2, 3, 4, 5 करते आहेत. सगळ्यांना वाटते तोच घर चालवतो. तर त्यामुळे हे हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली आणि याच्यातनं निघालेले बिझनेस आता हे थोडे कालानुरूप कमी झालेले आहेत. बट तरी समजा एक MCQजमध्ये तुम्हाला विचारलं तर तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी तो लिहिलेला आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली बिझनेस सुद्धा येतो. सो नाऊ गोइंग टू सी द जॉईंट स्टॉक कंपनीज. स्टुडंट्स प्लीज टेल मी, हॅव यू अंडरस्टूड? आत्तापर्यंत आपण ज्या दोन बघितल्या, दॅट यू हॅव अंडरस्टूड, सोल प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप. ओके. येस ओके. आता बघा, सोल प्रोप्रायटरशिप मधली अनलिमिटेड लिॲबिलिटी ट्रान्सफर झाली पार्टनरशिपमध्ये. पार्टनरशिप सुरू झाली, लॉस बेअर झाला 2-4 लोकांमध्ये. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांना आता त्यांच्यामध्ये लॉस प्रॉफिट झाला, पण दे कॅनॉट से की त्यांची ती फर्म आहे किंवा त्यांचा तो बिझनेस आहे. सो दॅट्स वाय द बर्थ ऑफ अ जॉईंट स्टॉक कंपनीज, द ओरिजिन ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनीज. एकच मिनिट स्टुडंट्स. मंगेश मी लेक्चरमध्ये आहे. तू एक्झाम फॉर्म खाली ऑफिसमध्ये देऊन दे. ठीक आहे. लेक्चर सुरू आहे ऑफिसमध्ये. येस स्टुडंट्स, नाऊ सी द जॉईंट स्टॉक कंपनी. A company is a form of business organization in which the funds of large number of investors. नीट लक्ष द्या, जॉईंट स्टॉक कंपनी लक्षात घ्या. नॉन कॉमर्स स्टुडंट्स, तुम्हाला हे सगळे शब्द नवीन आहेत. जे कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे आहेत त्यांना हे येतेच असं नाही, कारण बीकॉम करताना कितपत 11वी-12वी बीकॉम, त्यानंतर हा कोरोनाचे 2 वर्ष, त्यामुळे ते सगळंच विसरायला झालं असणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच नीट लक्ष द्या. जॉईंट स्टॉक कंपनी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. इवन जे स्टुडंट्स ऑलरेडी आता समजा वर्किंगला आहेत तर दे नो, but the theoretical point of view you should understand the basic concept. So what is joint stock company? See students, a company is a form of business organization in which the funds of large number of investors are managed by few persons for the purpose of earning profit. Underline this line. See, a company is a form of business organization in which the funds of large number of investors are managed by a few persons for the purpose of earning profits. So in common usage, a company means an association of persons associated for some common purpose voluntarily. How? See, in the sole proprietorship, again I am repeating this, in the sole proprietorship there were unlimited liabilities. So if profit is there, the single owner can enjoys all the profit. But if loss is there, the it will be the responsibility of a single owner. So that's why the partnership firm came into exist. So in the partnership firm, if profit is there, they have divided the profit between the two or more, or whatever the persons which comes under the partnership. If losses bears, they can bears all the losses among them. But in joint stock company, there are n numbers of investors are there, but their investment, their funds managed by a few persons, and where the joint stock companies came into exist. But in joint stock companies, the statutory requirements as per the Companies Act 1956 is there. Why? Public company, as per the section 271 Companies Act 2013, it focuses on the public companies, means a company, but which company is not a private company, and even it has a minimum paid up share capital of 5 lakh rupees. Understood?
नीट बघा, लक्ष द्या. अ कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन इन विच द फंड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्व्हेस्टर्स, भरपूर इन्व्हेस्टर जे आहेत, ज्यांनी फंड्स त्यांचे इन्व्हेस्ट केलेला आहे, दे आर मॅनेज बाय अ फ्यू पर्सन्स. काही पर्सन्स करणं ते मॅनेज केले जाते फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. सो इन कॉमन युसेज अ कंपनी मीन्स अन असोसिएशन ऑफ पर्सन्स associated for common purpose voluntarily. Now going to see the characteristic of joint stock company so that you can easily understood the entire concept of joint stock company. See, number one characteristic is what? It is incorporated association. It is neither a single owner nor there is a two or more partners. It is incorporated association. It means every company must be incorporated or registered under the existing law, and it has a separate legal entity apart from the members or shareholders. See, separate entity म्हणजे उद्या त्या जॉईंट स्टॉक कंपनीमधनं समजा आता सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये त्या माणसाने बंद केली किंवा तो माणूस कुठे गेला तर ते बंद होऊन जाईल. पार्टनरशिपमधनं पार्टनर सोडून गेले, पार्टनरशिप बंद होईल. बट under the joint stock company, it has a separate legal entity apart from the members or shareholders. म्हणजे कोणी आलं काय गेलं काय, कंपनीला काहीही फरक पडत नाही. द रजिस्ट्रेशन इज essential for all the associations of partnership. So that's why it is very important to understand the entire uh, entire procedure of the incorporated association. So there is a one rule where the partnership having a membership of more than 10 in banking, more than 20 in any other trading activity, form for carrying on business with object of earning profit. आता हे जे काही छोटे छोट्या कन्सेप्ट आहेत, या तुम्ही लक्षात ठेवा. आता आता लक्षात नाही, याच्यासाठी मी तुम्हाला रेफरन्स बुकची नावं देईल. ती तुम्ही जेव्हा परचेस कराल किंवा लायब्ररीतनं घ्याल तेव्हा तुम्हाला हे सगळे डिजिट तिथे कळतील. पण आज शिकवलेल्या एक एक गोष्टी नीट लक्षात घ्या. बिकॉज इफ युअर SPPO examination will be online, then you should prepare for the MCQs. But your examination, if in case of examination is physically, then there will be the different procedures and parts. But now we are going to see the basic concept of bookkeeping and accountancy via the forms of business organization. कारण हे बिझनेस ऑर्गनायझेशन जिथे आहेत तिथेच तुम्हाला बुक किपिंग करावं लागणार आहे, तिथेच तुम्हाला अकाउंटन्सी करावं लागणार आहे. लक्षात आलं? सो द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनी इथपर्यंत लक्षात आलं की इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड असोसिएशन, because every company must be incorporated or registered under the existing law, and it has a separate legal entity apart from the members or shareholders of the company. And the registration is essential for all the associations of partnership having a membership of more than 10 banking and more than 20 in other trading activity form for carrying on business with the object of earning profit. So the second characteristics of joint stock company is what? That is common seal. Common seal here here it indicates an artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन इट मीन्स द एक्स, जसं आपण मॅथमॅटिक्सचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना नाही का XYZ असं घेतो. सो दॅट आर्टिफिशियल पर्सन्स because cannot sign any documents, even therefore the law required that every company should have a common seal with its name. Even the common seal is treated as company's signature. आता जर तुम्हाला बघायचं की डिजिटल सिग्नेचर इज देअर, okay, so that's why artificial person is the another characteristic. Why artificial person? See, what is artificial person? It is a company purely a creation of law. म्हणजे ही तयार नाही. जसं इफ यू आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ सोल प्रोप्रायटरशिप वेअर देअर इज अ सिंगल ओनर अँड ही स्टार्टेड हिज बिझनेस, सो दॅट्स वाय ही हॅज ओन कंट्रोल ऑन द एंटायर एंटरप्राइजेस. But while considering the joint stock companies,
The artificial persons here indicate because it came into exist by creating the law. It is not creating by a sole proprietor, even it not created by the partnership. It itself created by the artificial person. So here the creation of law indicates the entire joint stock companies. It has neither a body nor a soul. So in spite of this, it can act like human being. Like an individual, it can hold property, appoint employees, incur debts, file suit, and to be used upon. आता ह्या झाल्या या सगळ्या जॉइंट स्टॉक कंपनीच्या समजा तुमचं कॅरेक्टरिस्टिक. पण एक सिम्पल लँग्वेजमध्ये जर तुम्हाला सांगायचं झालं, तुम्हाला आता एकदम असे शब्द सोल प्रोप्रायटर अरे किती इझी होतं समजायला, पार्टनरशिप किती इझी होतं, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली ठीक आहे, जॉइंट स्टॉक कंपनी एकदम लक्षात यायला अरे बापरे आर्टिफिशियल पर्सन काय आहे, इनकॉर्पोरेटेड असोसिएशन काय आहे, कॉमन सील काय आहे, परपेच्युअल सक्सेशन. Perpetual succession here it indicates this is one the important characteristic of a company because a company has a continued existence. जसं मी तुम्हाला म्हटलं कोणी आलं काय गेलं काय, it has a continued continuous existence from the time it obtains recognition of law. A company does not cease to exist until a liquidate. म्हणजे जोपर्यंत ती बँकरप्ट होत नाही तोपर्यंत ती कंपनी ही सुरूच राहणार आहे. So the another characteristic of joint stock company is what the expert management due to separation of ownership from management. Here the owner of a company do not take part in its management. There were the separate entities. जसं आता तुम्हाला सांगितलं की इक्विटी शेअर होल्डर्स आर डिफरंट बिकॉज इक्विटी शेअर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, व्हाईल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स जसं आता कंपनीला जेव्हा प्रॉफिट होतो, so company has to pay dividend to the preference shareholder, and then if the rest of the profit they can divide among the equity shareholders, but subject to the retained earnings. Now what is retained earning? Retained earning is another part which the company has to focus on the expansion of a business. If company wants to expand their business, so they can keep the certain amount of profit from the total profit or total annual profit, and if the profit is remains, then they will distribute among the equity shareholders. So it means equity shareholders are the owner of the company, so so they will, or the profit can be distributed them after completion or after giving dividend to the preference shareholders, certain amount kept aside for the purpose of retained earnings. If the profit is rest remains, then it will be distributed among the equity shareholders. So that's why expert management due to separation of ownership from management, here the shareholder simply contribute its capital by purchasing its shares and waste the powers of management in their representatives. In joint stock companies, there are the limited liability. In sole proprietorship, liability was unlimited. In partnership, liability was unlimited. But in joint stock company, the liabilities are limited. Why? Because Because it is separated from the members. लक्षात आलं का? It is because of artificial person. It is purely created by law, and it has a separate legal entity. The liabilities are limited to joint stock company. Even the transferability of shares are there. As the joint stock companies came into exist as per the Companies Law 1956, so the rules, regulation and procedures were given
under this act. So here the transferability of shares is free to transfer his share as and when he likes. Even he may hold the shares either till he feels satisfied with the working of the company or till he does not want ready cash. लक्षात आलं? इक्विटी शेअर होल्डर्स, जसं आता तुम्ही बघा, समजा आता ज्यांचे डीमॅट अकाउंट असतील, रोज अगदी सकाळी उठल्यानंतर सगळे झेरोदाचं काईट असेल किंवा तुमचं अँजल ब्रोकिंगचं कुठलं, अँजल ब्रोकिंगचं कुठलं ॲप आहे स्टुडंट्स? अँजल वन. हां. सकाळ अगदी 9, 9:30, 9:30 झाले, की लगेच सगळेजण लॉग इन करतात आणि बघतात. तर त्याच्यामध्ये हां. अच्छा कुठलं? पेटीएम. हां, पेटीएमचे आय-पी-ओ आत्ता इश्यू झाले होते. ओके. लाइक एंजल ब्रोकिंग एंड झेरोदा. Hmm. So it is better to use Kite by Zerodha or Angel One by Angel Broking. हां, काईट. इट इज. तर सकाळी लगेच 9:30 वगैरे 10 झाले, की मुलं लगेच ते लॉग इन करून बघत असतील खूप स्टुडंट्स, आणि त्याच्यामध्ये बघा लगेच सगळं ग्रीन दिसलं, की लगे आपण आपला पोर्टफोलिओ बघतो. होल्डिंग, त्याची पोझिशन, किती प्रॉफिटमध्ये. 2 आठवड्यापूर्वी एकदम लॉसमध्ये होता. एकदम शेअर मार्केट डाऊन झालं होतं. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द रिझन of sudden downfall into the share markets and sudden rise in the share market? So can you tell me? So Sachin, can we say that the environmental factors has more impacted on the share market? Environmental factors. Yes. So environmental. Yes. Yes. Definitely. Yes, Jignesh. Can you share? Yes. Please explain. So we can discuss. Huh. Hmm. Hmm. Why environmental factor more affected on share markets? As per my view, we are just discussing. As per my view, see why, if you are observing the HBL Power and Tata Power, see, before 2 or 3 months, the share were on. See, the Tata Power share was 180. No, sorry, 120 something before Diwali, and HBL Power too. But after uh, नोव्हेंबर डिसेंबर, आफ्टर क्रिसमस म्हणू शकतो आपण, आफ्टर द क्रिसमस, if you have observed, the Tata Power and HBL Power has largely impacted by the environmental factor. The power, recently, if you have heard, the आपले ते हे कोण पॉवर मंत्री, ऊर्जा मंत्री केंद्रातले, नाही, हां, महाराष्ट्रातले तर आपले नितीन राऊत आहेत. केंद्रातले नाही का, त्यांचं बरोबर बघा, नितीन गडकरींचं अहमदनगरला भाषण झालं होतं आणि त्यांनी तेव्हा रस्ते बांधणी आणि हे ते प्रकल्प सगळे सुरू करायचे म्हटले होते. इव्हन चंद्रपूर टू नागपूर पूर्ण मेट्रो सुरू करायचं म्हटलं होतं. सडनली तुम्ही जर त्याच्यामध्ये बघितलं, तर तुमचे जे सिमेंट इंडस्ट्रीमधले आहे, लगेच त्याचे शेअर्स वाढले. आलं लक्षात? आणि ते केंद्रातले बघ, ऊर्जा, मला आता नाव नाही आठवून राहिलं, त्यांनी लगेच ज्यावेळेला जाहीर केलं. येस. हां, तेव्हा त्यांनी लगेच अनाउन्स केलं, की पॉवर टॉवर जे आहेत, ते सगळीकडे आता त्यांचं एक्सपान्शन चाललेलं आहे. म्हणजे जिथे-जिथे ज्या ओसाड जागा आहेत, तिथे ते आता पॉवर प्लांट बांधतात आहे. त्यांनी ते जाहीर केलं. अगदी डिसेंबर, मला वाटतं बघा, क्रिसमसच्या अलीकडेच 3-4 दिवसापूर्वीच त्यांनी ते केलं.
आणि तेव्हापासून तुम्ही बघा HBL पॉवर जो अगदी 40 आणि 42 रुपयाला होता, तो आता बघा वाढलाय अगदी 65-63 रुपयापर्यंत झाला आहे. इव्हन टाटा पॉवरमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. पण टाटा पॉवर हा पुढे खूप बूम करणार आहे. त्यामुळे जितका कमी होईल, मी तर सजेस्ट करेल जे ट्रेडिंग करतायत त्यांनी घेऊन ठेवा. अगदी 100 घेतले तरी चालेल. कारण पुढे तो खूप वाढणार आहे. त्याला फार आहे. HBL पॉवरबद्दल नाही, म्हणजे मी काही कन्सल्टंट नाही शेअरचा. पण हे जेवढं काही मला एक काय म्हणतात, शेवटी शेअर मार्केट काय एक क्लिक झालं पाहिजे तुम्हाला. एक तुमचं माहितीच्या आधारे, नुसतं सिक्स सेन्स नाही म्हणू शकत आपण त्याला. खूप जण म्हणतात की तुम्हाला लॉजिक लागलं पाहिजे. काही नाही, लॉजिक इज ओनली डिपेंड ऑन युअर नॉलेज. व्हॉट यू अक्वायर द नॉलेज, व्हॉट यू हॅव द नॉलेज अबाउट द changing trends. If you have well aware about the changing trends of the shares, then you can easily take the decisions of which shares will grow in the future. So that's why, Jignesh, I'm saying that environmental factor plays an important role or more impacted on the prices of the shares. So that's why that is just discussing from my side. Yes. डेफिनेटली. म्हणजे फक्त काय एक तेवढंच नाही. पण त्याला आहे, सोशल आहे, राजकीय आहे. आता आपण आपण आता जसं बघा ना, जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं, की गडकरींचं भाषण झालं किंवा केंद्रातल्या मंत्र्यांचं भाषण झालं, पॉवर प्लांट बांधणारे असे जर झाले, तर ऑब्व्हियसली म्हणजे सोशल इम्पॅक्ट म्हणू शकतो ना आपण याला. म्हणजे हे सगळे सोशल पर्सनच आहे. सो सोशल इम्पॅक्ट इज ऑल्सो देअर. आलं लक्षात? पण सोशल इम्पॅक्ट पण हे लोकं एन्व्हायर्नमेंटमधनंच क्रिएट करतात. ठीक आहे. आपण ज्यावेळेला येऊ याच्यावर एक सेपरेट आपण डिस्कशन करू आणि मला असं वाटतं या डिस्कशनमध्ये जास्तीत जास्त मुलांनी पार्टिसिपेट व्हावं. म्हणजे आपल्याला शेअर मार्केट्स आणि इतर मुलांना सुद्धा त्याचा इंटरेस्ट क्रिएट होईल आणि एक नॉलेज पर्पज मॅनेजमेंट स्टुडंट्स तुम्हाला या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके. सो दॅट्स इट फ्रॉम धिस प्रायव्हेट सेक्टर. सो स्टुडंट्स, हॅव यू अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी. Definitely. Okay. Yes. Now see the public sector. Now see the public sector. In the public sector, it classified into three parts. Government departments, government. Yes. Yes, Monali. Okay. घरी राहून ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करणं. हे बघा, हे मुलांचे एकच मिनटं. अरे जयेश, मी ऑनलाईन लेक्चरमध्ये आहे. किती कंटिन्यू कॉल करतोय तू? कॉलेजमध्ये ये आणि फॉर्म सबमिट कर ऑफिसमध्ये. येस. नाउ public sector. So public sector classified into three departments: government departments, government companies, statutory corporations. So tell me, government departments म्हणजे कुठले, गव्हर्नमेंट कंपनीज म्हणजे कुठल्या, आणि स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन्स. येस, व्हेरी गुड जिग्नेश. गव्हर्नमेंट कंपनीज एखादीच सांगा. कोल माइन. येस. स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन्स. हां, येस ओमकार, व्हेरी गुड. राईट. येस, 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 येस. स्टुडंट, हा तुम्हाला होमवर्क आजचा, सगळ्या स्टुडंट्सला. पब्लिक सेक्टरमध्ये गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गव्हर्नमेंट कंपनीज आणि स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन. म्हणजे मी जर तुम्हाला नावं रिव्हील केलं तर तुम्ही कधीच वाचणार नाही. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. जेव्हा तुम्ही स्वतः सर्च कराल, वाचाल, त्यावेळेला तुम्हाला हे ऑटोमॅटिक कळेल. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टू मच टाईम ऑन पब्लिक सेक्टर, मला वाटते फार सोपं आहे. म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कुठले तुम्हाला माहिती पाहिजे, गव्हर्नमेंट कंपनीज, कारण हे सगळं गव्हर्नमेंटचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहितीच आहे, कुठल्या आणि कशा प्रकारे चालते ते. नाव सी द थर्ड वन इज कोऑपरेटिव्ह सेक्टर्स. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज सगळ्यांना माहिती आहेत, बँक माहिती आहेत आणि स्टोअर्स सुद्धा माहिती आहेत. सो इट इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन. ओके. इट इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, बँक्स. आता बँक्समध्ये सुद्धा पब्लिक बँक्स, तुमच्या प्रायव्हेट बँक्स, याच्याबद्दल सगळ्यांना माहितीच आहेत. कमर्शियल बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. आता बघा,
कमर्शियल बँक्स म्हणा, म्हणजे पूर्वी बघा भरपूर कमर्शियल बँक्स होत्या किंवा आता बँकेचाच सुद्धा थोडा तुम्ही स्टडी जर केला, तर भरपूर बँका या आता मर्ज झालेल्या आहेत. काल जर कोणी टीव्ही बघत असेल, न्यूज बघत असेल, तर बघा पंजाब नॅशनल बँकेचे काल तुम्ही जर बघितलं तर पंजाब नॅशनल बँकेचं रोज काहीतरी येते. म्हणायला नॅशनलाइज बँक आहे, पण पंजाब नॅशनल बँकेने काल काय केलं? कोणी सांगू शकेल? कोण न्यूज अपडेटेड आहे? काल पंजाब नॅशनल बँकेची एक न्यूज होती. कोण सांगू शकेल? अगदी एक 15 मिनिटं तरी रोज टीव्हीमध्ये बातम्या बघत जा. म्हणजे कसं होते की थोडं अपडेट राहते, काहीतरी न्यूज कळतात, राजकीयही कळतात. बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल अँड सोशल. हां, येस रिद्धी. काय काल पंजाब? हं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आय एम व्हेरी हॅपी रिद्धी की तुम्ही न्यूज वगैरे हे ते बघता, सगळं वाचन तुमचं आहे. व्हेरी गुड. तर काल बँक ऑफ येस, काल पंजाब नॅशनल बँकेनी मिनिमम बॅलन्स आपले जे असतात ना, त्याच्यामध्ये अचानक राईस केली आणि जीएसटी वाढवला. म्हणजे आपलं समजा जर मिनिमम बॅलन्स नसेल, तर त्याच्यावर एवढे चार्ज लावले, म्हणजे तो इन्कम सोर्स म्हणून त्यांनी वापरला. म्हणजे सेवा शुल्क ज्याला आपण म्हणतो ना, सर्व्हिस टॅक्स. आता सर्व्हिस टॅक्स वगैरे काही राहिले नाही आहेत. जीएसटी एकच टॅक्स आहे आता. पण सर्व्हिस टॅक्स टाईप म्हणजे एक सेवा शुल्क म्हणून त्यांनी म्हणजे त्याला इन्कमचं माध्यम बनवलं. म्हणजे जे कस्टमर आहेत, त्यांच्याच मिनिमम बॅलन्सवर एवढे पैसे चार्ज केले, की त्याच्यातनं त्यांना काहीतरी काल 20 कोटी की काहीतरी रुपये त्यांनी मिळवले. मग त्याच्यावर सध्या ते आर-बी-आयचे निर्बंध आलेले आहेत, की तुम्ही एवढा त्याच्यावर म्हणजे एवढे तुमचे मिनिमम बॅलन्सचे हे वापरून सेवा शुल्क, बिकॉज इट इज द सर्व्हिस प्रोव्हायडेड बाय द बँक्स थ्रू द आर-बी-आय टू देअर कस्टमर्स. So, nationalized banks, even the government sectors, have no right to charge more money on the basic minimum balance of the entire things. तर अशा या सगळ्या गोष्टी इथे चालतात. त्यामुळे हे आता आपलं कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, बँक्स आणि स्टोअर्स आहेत. तर हे सगळे सेक्टर आहेत. या सेक्टरची तुम्हाला माहिती पाहिजे. पहिला सेक्टर मी काय एक्सप्लेन केला, कारण त्याच्यावरच तुमचा भरपूर सिलेबस हा आता पुढे आहे. त्यामुळे पहिलं मी एवढं डिटेलमध्ये सिलेक्ट केलं. बाकी हे सेकंड तुम्हाला सगळं माहितीच आहे. यू आर वेल अवेअर अबाउट द पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. नाऊ स्टुडंट सी व्हॉट इज अकाउंटिंग. सो व्हॉट इज अकाउंटिंग? See, definition of accounting. According to American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Accounting is what? It is the art of recording. Bookkeeping is what? Recording the business transaction in the books of account. So while accounting is what? Accounting is the art of recording. After recording, the classifying, summarizing, which gives the significant results through the entire transactions. So what are the steps which comes under the accountancy or accounting? Students, see, recording. Recording here indicate all the transactions in subsidiary books for the purpose of future records and references. So that's why it is referred as journal. तर हे जर्नल, लेजर, ट्रायल बॅलन्स हे सगळं मी तुम्हाला अगदी या युनिटचे शेवटचे पार्ट आहे. मग तेव्हाच आपण ते गोल्डन रूल, जर्नल एंट्री, जर्नलवरून लेजर पोस्टिंग आणि लेजर पोस्टिंगवरून ट्रायल बॅलन्स असे तिन्ही पार्ट आपण घेणार आहोत. ठीक आहे. पण त्याच्या आधी तुम्ही हे पहिले बेसिक लक्षात घ्या अकाउंटन्सीचं. अकाउंटिंग इज व्हॉट? इट इज नथिंग बट द रेकॉर्डिंग, क्लासिफाईंग, समरायझिंग अँड इंटरप्रिटिंग. So recording is what? All the transactions in subsidiary books for the purpose of future records and references. So that's why it is referred as journal. Classifying is what? All recorded transactions in subsidiary books are classified and posted into the main book of accounts. So that's why it is known as ledger. Summarizing, all recorded transaction in main book will be summarized for the preparation of trial balance, trading account, profit and loss account, and the balance sheet.
And interpreting is what? So interpreting refers to the explanation of meaning and importance of the result of financial accounts and balance sheet, so that parties concerned with business can determine the future earnings, ability to pay interest, and profitability of a sound dividend policy. लक्षात आलं का अकाउंटन्सी काय आहे? सिंपल लँग्वेजमध्ये तुम्हाला आता सांगतो. अकाउंटिंग इज द लँग्वेज ऑफ बिझनेस. असं सगळ्यांना माहिती, अकाउंट म्हटलं की सगळ्यांना असं डोळ्यासमोर पैसे येतात. अकाउंट म्हटलं की सगळ्यांना जीएसटी येतो, टॅक्स येतो, असं सगळं काय काय डोळ्यासमोर येते, बॅलन्स शीट डोळ्यासमोर येते. येस, दॅट इज अकाउंटन्सी. बट इन युअर व्हिज्युअली यू कॅन से दॅट इज अकाउंटन्सी. बट अकाउंटन्सी इज व्हॉट एक्झॅक्टली? इट इज द recording of business transaction, recording of a business transaction in the various books of accounts, including the subsidiary books. Once you have recorded the business transaction, आता बिझनेस ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डिंगसाठी सुद्धा 3 गोल्डन रूल्स दिलेले आहेत. पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जे काल मी तुम्हाला सांगितले ते आता तुम्हाला डिटेलमध्ये त्याचं पुढे आहे. विथ युझिंग द 3 golden rules of accountancy, so they can recorded business transaction in the books of account. Then classifying all the recorded transaction in ledger account. Summarizing means preparation of balance sheet. And then interpreting, it means concluding the final results. So what are the basic difference between the bookkeeping and accounting? आता स्कोपमध्ये बघा, बुक किपिंग इज कन्सर्न विथ आयडेंटिफाईंग फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रेकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अँड क्लासिफाईंग देम. अकाउंट काय आहे? अकाउंटिंग इज कन्सर्न विथ समरायझिंग. समराईज कशाचं? रेकॉर्डेड ट्रान्झॅक्शनचं आणि क्लासिफाईंग ट्रान्झॅक्शनचं, त्याचं इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग द रिझल्ट मीन्स providing the balance sheet, and that balance sheet shows the financial position of the business. Bookkeeping is the primary stage, whereas accounting is the secondary stage. Bookkeeping, it begins where bookkeeping ends. जेव्हा bookkeeping संपते तेव्हा accounting सुरू होते. Bookkeeping is recording of the business transaction. Accounting is what? Account recorded, classifying, summarizing, and interpreting. The objective of bookkeeping is what? To maintain the systematic record of a financial transaction. But objective of accounting is what? To ascertain the result. Profit झाला का loss झाला? That accounting shows you the operating result from your business. So bookkeeping is the routine job, but accounting is the analytical and dynamic in nature. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन तुम्ही रोजच्या रोज लिहाल, पण त्यातनं तुमचा प्रॉफिट झाला की लॉस हे कसं कळणार? दॅट इज अकाउंटिंग. सो स्टुडंट्स, आय होप you understood whatever we have discussed in today's lecture. So any question, difficulty, you can ask me. Students, are you there? Okay. Understood? समजलं सगळ्यांना आजचं? Okay. Okay. So shall we stop? ओके. आता उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण गोल्डन रूल्स आणि हाऊ टू प्रिपेअर, म्हणजे रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन, मग त्या ट्रान्झॅक्शनवरनं जर्नल कसं तयार करायचं, आणि जर्नलवरनं लेजरवरनं ट्रायलवरनं 2 ड्युएल ॲस्पेक्ट, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, डबल एंट्री सिस्टीमचे रूल्स अप्लाय करून ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट कशी तयार केली जाते, तो सगळा पार्ट उद्यापासून आपण सुरू करू. एका दिवसात नाही जमणार, त्याला बरेच लेक्चर्स लागतील. ओके. Okay. Yes. Yes.